And meanwhile, the Bell helicopter, which caught fire while landing for refuelling in Bentong, Pahang this morning, had conducted 6 flights transporting construction materials for Tenaga Nasional Berhad. Pahang Police Chief Datuk Seri Yahya Othman said initial findings indicated that the light aircraft was brought in from Indonesia in January for use at a TNB project site in Bentong. Kali ini adalah untuk membawa bahan binaan untuk pembinaan tiang elektrik untuk bahan daya ni untuk dapat kontrak daripada TNB yang kita percayalah. Jadi dia angkat daripada satu poin ke satu poin itu. Jadi dia telah membuat lebih kurang 6 kali penerbangan sejak dia hadir di sini pada 21 hari bulan baru ni. Earlier, the Pahang Fire and Rescue Operations Centre confirmed that an Indonesian engineer was killed after the helicopter caught fire while landing for refuelling.